Welcome to Hue's Colors. Dear viewers, Hue in early summer is vibrant and full of color, especially with graceful outside seen everywhere during the Community Outside Week, a series of events marking the opening of the 2025 Summer Festival in Hue. In today's journey, let's take a look back at some of the most memorable highlights from the past week, along with fascinating stories about Hue's culture and tourism. In the news, we'll bring you outstanding activities and a handy travel guide to Hue. In I Love Hue, we'll meet some young content creators promoting Hue's cuisine on TikTok. And finally, the beauty of Hue will close today's episode with the stunning sight of red flamboyant flowers lighting up the city's summer streets. As part of Hue's 2025 Community Outside Week, the Department of Culture and Sports, in collaboration with the Department of Education and Training, organized a meaningful seminar titled Outside in Schools. The program, with the participation of cultural researchers, Ao designers, teachers, and students across the city. It featured exchanges and discussions on the history and evolution of Hue's Ao, its role in school life, and inspiring stories from those who are preserving and promoting this traditional costume. A special highlight was the Ao fashion show, with both students and teachers taking part, beautifully reenacting the graceful and refined presence of Ao in the school setting. This was a wonderful opportunity for young people to experience and better understand the cultural significance of Ao and to grow deeper in love with the heritage of their homeland. Over 1,200 young people from across Vietnam gathered in Hue to take part in the Grand Parade Viet Phong Conversion. Through this program, the younger generation came together to celebrate the beauty of Ao Dai and traditional Vietnamese attire across historical periods. The parade was divided into thematic sections featuring traditional garments such as áo tất, ngũ thân, nhật, bình, giao lĩnh, and viên lĩnh, as well as outfits once used for different purposes, ceremonial robes, costumes, and everyday wear. The event became a bridge between tradition and modernity, between the past and the future, bringing ancient Vietnamese clothing closer to today's life. This is my first time attending an event in Hue. I feel incredibly happy and proud. Although I live in Hanoi, Hue is one of my favorite cities, so much so that I want to come back every year. This moment is truly special for me, getting to wear the beautiful Nhật Bình costume. I'm wearing a second-rank Mandarin robe, and I feel it's so grand and intricately crafted. As someone born in Hue, I'm proud that this event is taking place right here in the imperial capital. Viet Phong Convergence was more than just a parade. It was a journey of memory, pride, and the deep desire to preserve our roots amidst the fast pace of modern life. By wearing these historical garments, your youth told stories of hundreds of years, not with words, but with the silent, powerful language of identity and patriotism. Also on this occasion, the Hue Outside Association organized an art and fashion show titled Colors of the Imperial City, aiming to showcase the timeless beauty of Vietnam's traditional Ao Dai and to honor the rich cultural values of the ancient capital through a series of captivating performances. The Ao Art Fashion Show, Colors of the Imperial City, featured the creative works of 6 designers from Hue and Hanoi, with elegant performances by models from Hue, and especially a charming appearance by young children. Each collection uniquely reflected the cultural spirits of the imperial city, delivering meaningful messages and lasting impressions to the audience. The event proudly reinforced Hue's brand as the capital of Ao and played an important role in preserving and promoting the cultural heritage of Hue to both domestic and international visitors. During the summer months,
Clusters of soft purple wiregrass flowers begin to bloom along the banks of the Hương River, adding a fresh new highlight to Hue's cityscape. With its cool, refreshing atmosphere, this riverside spot has quickly become a favorite destination for locals and tourists. Every late afternoon, the stretch of the Hương River near Quốc học Stele becomes lively as families, locals, and visitors gather to take photos with the blooming purple grass flowers. For many families, it's a chance to relax, breathe in the fresh air, and capture joyful moments with their children after a long day of work or school. Beyond the soft, shooting hues of these flowers, many travelers seize it as opportunity to discover another charming corner of Hue and to share their experience with friends and online communities through social media. What about you? Have you checked in at this spot yet? If not, it's time to plan your visit. In Hue, there's a dish whose name alone brings a smile to the face, and true to its name, this delightful little pancake has charmed countless food lovers with its crispy, rich, and flavorful taste, or signature traits of the imperial city's cuisine. We are talking about none other than bánh khoái. Bánh khoái is made with a thin rice flour batter poured onto a sizzling hot cast iron pan until the edges turn golden and crispy. Inside, you'll find a savory filling of shrimp, thinly sliced pork, bean sprouts, and sometimes even a touch of egg or slices of dạ huế for extra depth of flavor. But what truly defines bánh khoái is its thick, rich dipping sauce, a soul-satisfying blend made from pork liver, roasted sesame seeds, fermented soybean paste, spices, and a secret family recipe unique to each eatery. One bite of bánh khoái dipped into the signature sauce and wrapped with fresh herbs, and you'll taste the very spirit of a familiar Hue street corner. It's the kind of dish that makes those far from home crave a trip back just for a taste. Hue is not only a land of heritage and nostalgia. Today, it also shines with fresh energy through the lens of Gen Z creators. Young TikTokers, driven by their passion for exploration and storytelling, are capturing the unique charm of Hue's cuisine and sharing it with a wider community. Their creativity, authenticity, and natural style are making Hue's culinary scenes more vibrant, relatable, and widely recognized than ever before. Let's meet two content creators from the channel. Hai đứa bay đi mua đó, where are you two off to learn how they're bringing Hue's food culture to the digital world. 1, 2, 3, mày chạy ấy. Thời buổi ní thì kiếm đâu ra một cái quả bánh ép mà cái có 2.000 mà vẫn giữ được cái vị nguyên bản mọi người hè. Mình là người từng gắn bó với cái mảnh đất nông thôn này từ nhỏ rồi, thế nên những cái ngành hàng rong, những cái quán ăn nhỏ đã luôn là một phần trong tiềm thức của mình. Quán ní gần gần câu giáo viên mọi người cứ đi thẳng xuống Câu Lon là tới rồi. Còn đây là cái cảnh chị đang đâm sùng này, nhìn cái cách chị đâm nó biết nó uy tín nhiên rồi. Và cái mà tôi mới ấn tượng nhất là bánh tráng cuốn và bánh tráng trộn ở đây. Và đến với phần nước sốt thì bạn mình đã pha chế theo công thức như thế này. Xin chào mọi người và chúng mình là Hai đứa bay đi mua đó. Em là Nguyễn Minh Dũng, đến từ trường Đại học Khoa học và em học ngành báo chí truyền thông. Em là Nguyễn Phúc Huy và em học chung lớp với bạn ấy là cũng là khoa báo chí truyền thông trường Đại học Khoa học. Tụi em đang là một cái kiểu như là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, là hai tụi em cùng làm chung một kênh. Hai tụi em cùng nhau hướng tới phát triển kênh Hai đứa bay mua đó.
Hiện tại thì cái trang của em đang chủ yếu là làm về review ẩm thực, là chủ yếu là tụi em sẽ review về những cái quán ăn ở Huế mình. Em là người ở Huế và em thấy là cái nền ẩm thực của Huế mình nó khá đa dạng á. Em nghĩ là người Huế của mình cũng khá tự hào về những cái món đó, và người ngoài tỉnh họ cũng có một cái nhìn về rất là lạ về những món đó, nên em nghĩ là mang nó ra đến với mọi người sẽ tốt hơn. Dạ em người đến từ Nghệ An, bởi vì ở quê em thì nó ít món đặc sản, mà vào Huế thì vô vàn món luôn, nên là em cảm giác như vào đấy thỏa mãn cái cơn đam mê của mình. Em là có sở thích ăn uống nhiều. Khi mà làm video á, chúng ta phải định hướng cái video nó có giá trị đến cộng đồng. Và thứ hai là em nghĩ là cần phải có một cái hình thức bắt mắt bằng cách edit video hoặc là chọn một số cảnh mà nó có view đẹp. Và thứ ba là hai cái đầu á, là phải gây được chú ý cho người xem. Và cuối cùng là phải gây được có cái dấu ấn cá nhân. Thử thách ăn sập quán xoài chấm ruốc của bà Trồng Xoài Non ở Huế. Vì Thuần không nên đi du chỉ một lần cùng hai đứa baby màu đỏ, thì mọi người có thể ghé vào đây để cảm nhận cái nhịp sống yên bình ở nông thôn nha. Đây là menu và mức giá cho mọi người tham khảo nha. Đảm bảo rẻ nhất Huế. Bản thân em là một người học báo chí và truyền thông, thì em nghĩ nếu mà tụi em phát triển trên con đường lĩnh vực này thì sau này tụi em sẽ có một cái số vốn kinh nghiệm và kiến thức nhất định trong cái lĩnh vực truyền thông. Thì em nghĩ rằng sau này ra trường nó cũng sẽ là một cái hành trang quý giá cho tụi em. Đầu tiên thì em chỉ nghĩ là lan truyền cái ẩm thực Huế đến cho bạn bè xung quanh, và chỉ trong phạm vi nhỏ thì em cũng chưa nghĩ đến lớn. Nhưng mà sau này thì dần dần được những người tiếp cận thì em có cảm giác mình có trách nhiệm trong việc quảng bá hơn về những người ngoài tỉnh cũng như ở ngoài em. Và đặc biệt là chúng em là những cái trẻ, thì em nghĩ những cái trẻ chúng em thì sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định tới xã hội, và nếu mà tụi em cống hiến được và lan tỏa được thì em nghĩ là xã hội sẽ trong tương lai là nó sẽ lan tỏa được nhiều hơn. Hai đứa baby màu đỏ. As the cicadas begin to hum beneath the summer leaves, the flamboyant flowers burst into bloom along the streets and alleys of Huế. More than just a symbol of summer, these fiery red blossoms stirred up feelings of nostalgia, bringing us back to our school days, to heartfelt farewells, and to the innocent stories of first love that still linger vividly in memory. Here in Huế, when the flamboyant trees bloom, every corner of the city seems to be dressed in a new robe, one that is both vibrant and filled with deep sentiment. Let's take a moment to admire the beauty of this iconic student's flower in the beauty of Huế.
That brings this quick episode of Huet's Colors to a close. We look forward to seeing you again on our next journey, where we'll continue exploring a way that is both timeless and ever-renewing, a city of quiet reflection and boundless energy, especially in this radiant summer season. Goodbye and see you next time.